Good morning, dear students. In the previous session, what we discussed about liberalization. And as we all know that, five basic measures introduced in liberalization concept. So what do you mean by liberalization? It is the process of removing government's controls and restrictions on economic activities. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಅದು ಉದಾರೀಕರಣ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಉದಾರೀಕರಣ ಎಂದರೇನು? ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಉದಾರೀಕರಣದ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಸುಧಾರಣೆ, ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆ, ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಈ 5 ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಮಾಡಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ 5 basic reforms introduced under liberalization scheme. They are deregulation of industrial sector, and the second one financial sector, and third one tax reforms, fourth one foreign exchange reforms, and fifth one reforms in trade and investment. And we already covered 2 basic measures. The first one deregulation of industrial sector, and the second one financial sector. What we learned in these 2 basic important liberalization measures, come to the point, industrial sector. Industrial licensing was abolished, the area reserved for small scale industries de-reserved, and then the production schemes, or that is units reserved for public sector undertakings, reduced from 17 to 2. These are the drastic or very important reforms introduced in industrial sector. And we already discussed about financial sector. So the financial sector of Indian economy controlled by or headed by the Reserve Bank of India. And the Reserve Bank of India act as a parent bank and mother bank. And Reserve Bank of India so implements, that is, monetary policy. And with the help of monetary policy, the Reserve Bank of India controls, that is, monetary activities of the nation. So monetary activities includes what? Demand for money and supply of money. And the Reserve Bank of India controls almost all financial activities. And before 1991, the Reserve Bank of India introduced many severe rules and regulations on the working of commercial banking system. But after 1991, so many reforms introduced in financial sector. So in the last class we discussed these all things in detail. So what they are? That is control on monetary activities, that is liberalized, and then the rate of interest that is fixed according to the needs of the commercial banks. Or one more important thing, that is foreign institutional investors allowed to work in Indian economy, and foreign investment in limit, that is banks, that is raised to 50%. So these are the reforms introduced in financial sector. So ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವಲಯ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು? ಒಮ್ಮೆ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳೆಂದರೆ
ಈ ಪರವಾನಗಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಂತಹ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ 17 ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೀಸಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಿತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಡಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ 50% ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Now come to the very important point. What is that? Tax reforms. Today we are going to discuss about tax reforms under the scheme of liberalization. Yes, my dear students. So before going to discuss about that is tax reforms, it is better to understand the meaning of tax and the types of tax. Okay, what is tax? So tax is nothing but that is a compulsory payment made by the citizen of the country. So ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕನೊಬ್ಬನು ಯಾವುದೇ ಮರು ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶಿಸಲಾರದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಹಣವೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ದ country. Okay, so there are two types of taxes. So what they are? They are direct taxes and another one indirect taxes. So what do you mean by direct taxes and what do you mean by indirect taxes? So direct taxes are those in which the tax burden cannot be transferred from one head to another head. It means what? There is no possibility to shift the burden from one head to another head. So we have to pay tax compulsorily to the government. ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೆ ಈ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ in which tax burden cannot be transferred from one head to another head. We have to pay tax compulsorily to the government. Okay, so the examples of direct taxes, income tax, corporation tax. Then come to the next one. What is that? Indirect taxes. So what do you mean by indirect taxes? Indirect taxes are those, so burden is transferred from one head to another head. ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವುವು? ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾವು ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ GST ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಲೆಟರ್ ಆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ GST ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ this is about the basic knowledge related to what? Tax. So in this tax section also the liberalization policy introduced a few interesting measures. So what they are? See here. They are tax on individual
income have been reduced. This is the first, very important. And the second one, the rate of corporation tax, the rate of corporation tax has been reduced. And one more interesting thing, sale tax has been replaced by VAT. Has been replaced by VAT, value added tax. Yes, see here. So what are the reforms introduced in tax policy? The first one, tax on individual income have been reduced. Tax on individual income have been reduced. Take for example, the rate of income tax that is reduced substantially during 1991. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದಾರೀಕರಣದ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಅಂಶ ಈ ತೆರಿಗೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆದಾಯ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನಿತರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So when the tax rate that is high, definitely it adversely affects. Therefore, during 1991, with an intention to encourage the savings of the people of the country, the tax on income has been substantially reduced. And the second one, the rate of corporation tax has been reduced. So before 1991, corporation tax was very high. To generate or to encourage industrial units of the nation or to boost entrepreneurs, the corporation tax also reduced. ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Another very important thing, sale tax has been replaced by VAT. So what do you mean by VAT? Value added tax. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಯಿತು, ಆಮೇಲೆ GST ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ moderate, but today so one common tax format introduced by the government of India. What is that? Goods and services tax. So I will take one special class on that is GST, goods and services tax. So sale tax has been replaced. So these are the very few important measures introduced in which section, that is tax section of the country. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತೆರಿಗೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಎಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್. So foreign exchange, it occupies also very important place. ಈ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಸಂಗ್ರಹವು ಆ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಮಹತ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾವು so try to understand the fourth very important area. What is that? Foreign exchange reforms. So what these foreign exchange reforms includes? So what do you mean by foreign exchange? So foreign exchange, it is nothing but that is foreign currency. So the question arises, is it necessary to maintain foreign exchange reserve in our country? What is the use of the foreign exchange reserve? How it helps to generate more and more economic activities? These are the important questions. Yes, my dear students. So foreign exchange, that is very essential to maintain economic activities. Not only internal economic activities but also external economic activities. Take for example a foreign trade, just exports and imports. So balance of payment, balance of trade, these all things are depends upon what? That is foreign exchange reserve. And the one important that is introduced under this head is what? Devaluation of Indian rupee. What is that? Devaluation of Indian rupee. What do you mean by devaluation? ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 1991ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್? ಎಸ್, devaluation means deliberate reduction of the value of rupee against foreign currencies. Once again I will repeat the sentence, listen carefully. The deliberate reduction of the value of rupee against the foreign currency. Deliberate reduction, not automatic reduction. Deliberately, purposely, the government reduced the value of Indian currency, so against the foreign currency. You take for example, so $1 is equal to 70 rupees. This is the foreign exchange rate. Yes, what is foreign exchange rate? It is the rate at which one currency is converted into another currency. So ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಹಣ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಹಣಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಎಂದರೇನು? ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಎಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಹಣದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ $1ಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. $1 ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ? 70 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೈತಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ $1ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ? 70 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಈ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? $1ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದ್ರಿ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ $1ಗೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು? 70 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು $1ಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಬದಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದು? 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ $1 is equal to 70 rupees. It's okay. So after devaluation, what happens? So we are ready to pay 30 rupees extra. $1 is equal to 100 rupees. So this is what devaluation. Yes. So foreign exchange reforms includes the very first important drastic change, that is devaluation of Indian currency. And this devaluation reduces the prices of exports and it increases the prices of imports. So this is the plus point. The prices of imports increases means what? Automatically the demand for imports comes down. ಯಾವಾಗ ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಆಮದುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮದುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ
ಸೊ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಫ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್ are less comparing to the imports, and after devaluation what happens? So the imports, prices of imports increases, which in turn reduces the demand for imports. So this is the good one. And in 1991, so one more important, that is a step that is introduced by the government under this one. What is that? To check or to correct adverse balances of payment. So what do you mean by balance of payment? So the question arises. So sandaya baki endarenu? So see here, balance of statement. It is a financial statement which including, that is, transactions related to trade and capital transaction, exports and imports, balance of payment. Sandaya ಬಾಕಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು, ಬಂಡವಾಳದ ಹೊರಹರಿವು ಮತ್ತು ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 91ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು. ಬಿಫೋರ್ 1991, so India faced, that is, adverse balance of payment. The severe imbalance was there. And to check it or to correct the balance of payment, so the government introduced few measures under the scheme. What is that? Liberalization. Yes, see here, what are those? So the rupee was devalued against the foreign currency. This is the first one. When the rupee was devalued against the foreign currency, what happens? The prices of imports increases. When the prices of imports increases, automatically the demand for imports comes down. So it helps to correct the balance of payment. This is the first one. Another one, increase in exports and inflow of foreign exchange. So when imports controlled, automatically what happens? On the other hand, exports remains the same or increasing. When exports increases, what happens? So there is an inflow of foreign exchange. ಯಾವಾಗ ಆಮದುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗ್ತಾವ, ಸೊ ಆಮದುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ರಫ್ತುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಹರಿದು ಬರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. So first one, devaluation, so which increases, that is, exports, and decreases imports, which in turn help us to correct adverse balance of payment. And one more interesting thing, the government controls on the determination of rupee value in the foreign exchange market is liberalized. That means government liberates, that is the fixation of foreign exchange rate, and it allowed to determine according to the demand and supply. According to the demand and supply. So these are the very interesting things introduced in this head, that is foreign exchange reserve. ಈ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾರೀಕರಣದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸೊ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ. ಈ ಉದಾರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು 5ನೆಯದಾಗ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, reforms in trade and investment. Yes, my dear students. So, trade and investment. Come to the point. So, what do you mean by trade? Trade means exchange of goods and services between two parties. ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದರೆ ಈ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತದೆ, ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. Internal trade means inside the country,
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಒಳಗೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ internal trade, it is related to the nation, it is related to the domestic trade activities. Okay, so the major highlight that is introduced under the head that is international trade. So what they are? International trade, ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದೆವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. This international trade includes two things. What they are? International trade. Yes, my dear students. So they are exports and another one imports. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕವಲುಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಮದು ವ್ಯಾಪಾರ. ಈ ಎರಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಉದಾರೀಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಸ್, ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟೂ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ದ ಒನ್ ಈಸ್ exports and another one is imports. So export means what? That is selling goods from domestic country to foreign country. Imports means what? Buying goods from foreign countries. ರಫ್ತುಗಳೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು. ಆಮದುಗಳೆಂದರೆ ಪರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಸೊ 1991ರ ಈ ಉದಾರೀಕರಣದ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ so changed according to the 1991 liberalization policy. Yes, what they are? The first one, the government reduced barriers on foreign trade. Yes, to boost or to encourage domestic producers, the government of India reduced export duties on the one hand, and on the other hand, that is imports, particularly import of technology, machines, equipments. So the barriers were reduced in 1991. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಆಮದುಗಳ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಸಡಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್, the government of India reduced the barriers on the movement of goods and services. So because of this, automatically what happens in the international market, tough competition introduced, and because of the tough competition what happens, so it induced the Indian producers to produce best quality of goods. Automatically the demand for Indian goods increases in the international market. ಈ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳು ಸಡಲೀಕರಣಗೊಂಡವು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಪೈಪೋಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರರು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, what is that? Tariff rates have been reduced. So tariff means what? Nothing but that is tax introduced on both sides. One is export duty and another one is what? Import duty. ರಫ್ತು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ತೆರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, to support or to increase the trade activities or to attract, that is foreign competitors or investors or producers, export duties and import duties reduced in 1991. And one more interesting
interesting thing. So the government of India provides many more facilities to support or to generate more export activities or to encourage export industries of the nation. In general, related to trade, drastic reforms introduced in trade sector also. Come to this point, what is this? Investment. So this investment again includes two parts, that is inflow and another one is outflow. Because of the introduction of new economic policy, so the government of India changed or introduced, that is new measures related to the inflow of capital and outflow of capital. So take for example what we call foreign direct investment, FDI, up to 50%, that is FDI is allowed in different sectors of the economy. Yes, while discussing about financial sector, what I mentioned, FDI is allowed up to 50%. So this is what, that is a drastic change introduced in 1991. So the government removed barriers on investment, that is related to inflow and outflow also. And in industrial sector also, FDI is allowed up to 51%. Yes. So in this way, the new economic policy introduced many interesting measures in the area of liberalization. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 1991ರ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕರವಾದಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರ ಹರಿವಿನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಹಣಕಾಸು ವಲಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 51ರಷ್ಟು ಈ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so this is the first part of new economic policy. Yes, we all know that there are three new mantras introduced in new economic policy, that is liberalization, privatization and globalization. Yes, with stabilization and adjustment programs. Okay, the first one is covered. Yes, dear students, go through these all videos and try to note down the points. Once again I will repeat. The first point, liberalization is covered, and this liberalization includes 5 basic elements, that is deregulation of industrial sector, financial sector, tax reforms, foreign exchange reforms, reforms in trade and investment. So these are the 5 basic areas. Yes. Take care, stay home and stay safe. See you in the next session.